Здрасте, на связи Макс Солмейт, и, пользуясь случаем, хотелось бы передать привет Кириллу. Кирилл, привет тебе. Ну, если тебя зовут не Кирилл, то тебе тоже привет. Ну, а мы продолжаем играть в Red Dead Redemption 2. Сейчас очки протру, а то что-то испачкались внезапно. Так, это мы около охотника. Нет, охотник нам не нужен. Капитан Монро, вот кто нам нужен. Вот этот вот нам и нужен, поэтому... Ой, я думал, это моя лошадь. А это не моя лошадь. Подожди, где моя лошадь? Вот моя лошадь в водичке стоит, да? Моя лошадь стоит в водичке. Сразу же выбираем себе оружие. И поскакали. И поскакали к капитану. Так, вот мы и на месте. Это было долго, что-то мы долго скакали. Мы опять в резервацию пришли, да? Мы опять пришли в резервацию. Понятно тогда понятно. Ну давай, капитан. Hello. Here I am, as promised. Captain Monroe. Of course. Chief's gone out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all of this. Well, we are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. Supposed to be heading to Wapiti after coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Okay. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the way, Captain. Так, ну что ж. Поскакали. Воровать повозку. This Colonel Favors. He knows you're up here helping these people? Yes and no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was
was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. And incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon, and I'll get the medicine for it. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We cannot afford more conflict. Especially with Eagle Flies now imprisoned at Fort Wallace. I'm still hoping a meeting can be arranged between Rains Fall and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. You only need to commandeer the vaccine. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. All right, this is the spot I was thinking of. Let's cut up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Так, мне повозку нужно только обворовать. Саму повозку забирать не надо, да? Окей. Так, с этого уступа хорошо видна дорога. Но давай посмотрим на эту дорогу с уступа. Что там вообще видно? Wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right. Get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. Now all I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No, I can't promise. Так, забрать лекарство из повозки, да? Смотри-ка. Так, сейчас выбираем дробь, на всякий случай винтовочку. И давай повязку на лицо. И повязку на лицо. Такс. Как мне это чисто провернуть, если учесть, что они едут? Как так? Повязка у меня на лице. Как бы мне это чисто-то провернуть, а? Прыгнуть, что ли, на повозку, да? Такс. Угрожать. Блять, заебись, поугрожал, блять. Мне понравилось. Охуенно. Охуенно. Если нужно, мы откроем огонь. Ну-ну. Да, не надо открывать огонь, ребят. Ребят, мне сказали чисто все провернуть. Поэтому давайте без открытия огня. Так, давай снова будем угрожать, да? Ну да, вы армия. Опачки. Так, давай я у тебя пистолет из руки выбью. Такс. Бляха, я не хотел. Честно говоря, я не хотел. Если бы вы сдались... Если бы вы просто сдались, ничего бы этого не было, блин. Я хотел у него выбить револьвер из руки, но почему-то он не выбивался. Да, карма у меня, блядь,
Карма у меня подупала. Согласен, согласен. Не так уж и хорошо это все получилось. Значит, забираемся обыскать. Угу. Так, ну чё? Вакцина. Бляха, я не хотел этого делать, честно говоря. Я этого делать не хотел. Так, верните лекарство капитану. Ну, капитан явно будет недоволен. Явно будет недоволен то, что я так поступил. Возможно, он даже меня захочет арестовать за это. Ну, блядь. Ой, пиздец. Не, я тоже расстроен. Я думал, они сейчас сдадутся и все. Но я, по крайней мере, на это надеялся. Так, значит, давай я снимаю бандану. Снимаю бандану, мне уже ничего не угрожает. Так, далеко ли мне скакать? Ну, ой, блядь, мне опять туда, в резервацию. Охренеть долгие переезды. Что ж, поскакали. Так, вот я и на месте. Лихо я спрыгнул с лошади, конечно, прям реально лихо. Но я на месте. Друган чисто не получилось сделать. Но лекарства есть. Хоть какие-то есть положительные стороны в этом. Бляха, мне стыдно тебе в глаза смотреть. Bro, I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, well, don't worry. It didn't go too bad. I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Так, ну получается выполнено, да? Получается выполнено, и у нас там еще какие-то новые задания открылись. Ага, это у нас... погоди, я не вижу, кто это сейчас, секунду. Где-то ведь там ведь два вроде. Так, это у нас... Подожди, это кто? Джасая Трелони. Ага. Трелони. Ой. Так. И... ХС это белое задание. ХС мне не нужен. Блять, и нам опять скакать, блять, полгода. Ой, прости, пожалуйста. Пожалуйста, прости, пожалуйста. Ну, привет. Подошел, толкнул, уронил такой, ну, привет. Что ж, так, значит, но нам тогда я скачу в Валентайн и Ой, ну куда ты? Скачу в Валентайн и телепортируюсь из Валентайна туда. Да, хотя, подожди, вот так. Хотя мне, наверное, напрямую даже ближе будет. Ну да, мне в принципе что до Валентайна, что туда одинаковое расстояние. Что ж, поскочим тогда поскочим, да? Корова, ты куда там убегаешь? Там корова убегает. Так, я пока в населенном пункте ускоряться не могу. Сейчас из него выйдем и сможем ускориться. У нас ноги подбагивают. Это я жму на ускорение, вот, но из-за этого подбагивают ноги. Так, ну чё, помчали.
Так, я добрался. Мало того, что я добрался, я еще и вам тушку привез пожертвовать. Угу. Кушайте на здоровье. Пускай будет. Так, пожертвовать. Вот так вот. Все, мы сделали пожертвование. Еда есть, давай рагушечки навернем и кофейку. Потом еще хлебнем. Так, подожди. Недавно уже ел я рагу. Понятно. Ну, давай кофейку тогда это... Так, давай кофе налить. Давай мы сейчас кофейку хлебнем и глаз себе восстановим, что я быкался там. Все, давай восстанавливаем себе глазик потихонечку. Текс. Еще. И еще. И даже... Сейчас я еще кофейку хлебну. Давай-ка кофеечек еще. Артур, будем кофеечком с тобой сейчас наслаждаться, чтобы глаз восстановить. Такс. Отлично, пьем. Так, как хорошо-то, да? Оп. Такс. Такс. Отлично. Подожди, а если я еще кофе, например, выпью, у меня будет вот эта шкала восстановлена? Я пока восстановил только нижний этот глаз, да? Так, ну-ка. Не, сама шкала, видишь, особо не восстанавливается. Ладно. Итак, кофе напились, сейчас обоссымся, блин, просто. Как много кофе мы выпили. Так. Так, Трелония, я к тебе. Я к тебе топаю. Посмотрим, что у нас с тобой будет за разговор. Что за задание? Josiah? I was, Leaving again? yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, let's not get over sentimental. Well, the place is quiet. Get out of here. You go with my blessing. Thank you, Arthur. Found a friend looking for you. Mr. Morgan, Sir, how are you? a little better. I hope so. How can I help you? I'm sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? Well, we got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me? Charles, I got... I've saved your life. Do it for me. Sure. Come on. You owe this man. You should have him do your negotiations. Let's go. Так, продолжаем помогать коренному населению. Так как Чарльз у нас наполовину индейец, то, естественно, почему он так сетует. Я это вроде бы постоянно повторяю, да? Так, прыгаем на наши лошадки-коняшки. И поскакали. Следуем за падающим дождем. Так, у меня не то. Так, смотри. Я вот только что, знаешь, что понял? Смотри, тут же если мы...
Сигареты используем, да? Они нам повышают глаз. А так они мне сигареты повысят глаз? Но не особо. То есть глаз у меня заполнился и все. Шкала вот эта верхняя не заполняется. It certainly won't help our case today. I will find a way to help him. I promise you. I just hope Colonel Favors can be reasoned with. I am not asking for very much, but when our people are sick and hungry, and we find our medicine and supplies are being deliberately withheld, how can we not view that as something personal? When they destroy our sacred sites, how can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. Be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping Captain Monroe to retrieve those vaccines, Arthur. He will be at the meeting and is one person who knows the true situation, at least. I still have hope that we can come to an agreement. Опять мы в жопу мира ускакали, да? Окей. Окей. Мы, надеюсь, почти на месте, да? О, впереди мои люди. Окей. Здравствуйте, мои люди. Так, эти люди наши друзья. Поехали дальше. Угу. Сюда. Мне почему-то кажется, что эта встреча будет подставой, а не мирными переговорами. Мне кажется, это будет некой подставой. Так, давай я сразу дробь возьму и винтовку. Вот так вот. Ну, здравствуйте, солдафоны. Мы прибыли. Мы прибыли. Такс. Оп. Пошли, поболтаем. Пошли поболтаем. О чем будем болтать, солдафоны? Американские. Долго мы идем, долго, очень долго. Colonel Favors, Captain Monroe, we come in peace. Hello again. Who are these two? They're friends of my people. Interesting looking fellows. Yeah, they won't cause any trouble. Well, I should hope not. Listen, Mr. Chief. Yes, Mr. I can't say that silly name. What is it? In English, they call me Rains Fall. Yes, I'm sure they do. Listen, we're all Americans here, and we want an outcome. But quite frankly, I am confused. Your men are a little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've made, causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, let me be very... Are you okay, man? Someone. Jackson, take him away. Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's Rains Fall. Exactly. Chief Rains, the thing Quite a is, cough. the federal government
Sure. Wait here. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you. No, no. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or attempt to. He's going to make a disgrace of him. Monroe? Seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he had something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe is gonna force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. Removes how? Favors wants him tried for treason and hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. His whole professional life. You know what they say about him. Hightail Favors. The man who missed a battle. Poor Monroe. Kinda liked him. I know. Well, still, he's kind of stuck up. Your men violated the treaty. That treaty is null and void. I have been appointed to negotiate. Feeling better? Yeah, come on. Let's go. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Captain Monroe, let's get out of here. If I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man, but shall kill you. Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. Так, понятно. Понятно. Все ясно. Угу. Конечно, не сойдет мне это с рук. Естественно. Так, все, мчим, мчим. Ну, если вы дебилушки, блядь, хер ли с вами, блядь, мирно говорить. Так, нас, походу, будут преследовать, поэтому я беру дробь. С дроби по всадникам стрелять гораздо проще. Так, да-да-да, вот нас и преследуют, хорошо. Да, он не может стрелять по ним, но мы можем. Да, но мы можем. Есть пробитие. Следующий всадничек. Есть пробитие. Угу. Скочим дальше. Скочим дальше, не останавливаемся. Воу-воу-воу. То есть мы здесь будем теперь это... Отстреливаться так. Ну окей. Окей. Так, значит так. Так, где? Где? Кто? Вон вижу. Все, там уже сложили того пацана. Есть попадание. Есть попадание. Ага, сзади. Теперь сзади идут, да? Монро, у тебя выхода все равно нету. Тебя хотят подставить, как бы, Монро. Ты мужик-то нормальный, но вот как бы придется тебе пойти с нами. Потому что здесь тебе уже жизни не дадут. Предатели, то есть, как бы я считаю, что твой босс это предатель. Но он хотел объявить предателем тебя. О, нормально. Да ладно, кто нас перебьет-то? Ты шутишь, что ли? Так, ох, как вас тут много, да? Давай возьму вот эти вот стволы. С этими стволами мне как-то кажется побыстрее мы с ними разберемся, правда. Попадать с них, бляха, сложнее.
Как вообще до этого дошло? До этого и дошло бы, потому что твой начальник мудак. Да ёпрасоте, чё я попасть-то не могу? Почему я не могу попасть? Так, у меня там... А, подожди, а почему у меня... Так, сейчас... Подожди, а почему я не могу... А, я, наверное, не на лошади. Я и думаю, откуда у меня патронов-то столько... А у меня 2 револьвера в руках, блин. У меня пистолета нету. Так, что, уходим? Даже облутаться не дадут нам. А жаль, а жаль. Я полутался. Давай. Все, помчали, помчали. Так, берем дробь в руки, если нас опять-таки будут преследовать. Даже не дали полутаться. Вот это печально и обидно. Их еще больше. Ну, понятно. Ну, понятно. Да ёб ты, дробь ты в руки возьми, Артур. Такс. Все, здесь сделали. Угу. Not really. What do we do now? You get out of here. Fast. Take you to the station. I can't believe that just happened. I've been an army man my whole life. I heard them talking. They was gonna have you hanged for treason. You can't die for those fools. And what about the chief? We'll do what we can. I guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. Так, ну что ж, давай доставим тебя на станцию. Вот, и спасайся отсюда. Станция такая, знаешь, поле... А, ну тут маленькая деревушка есть, окей. Маленькая деревушечка есть здесь рядом. Get out of here, Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here. Here's some money. You take it and get out of here and start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Thank you. Just hop on a train to Saint Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Forget about it. Meet me at the reservation. Morgan! Are you okay? Well, never better. What are you doing here? Well, I'm on my way down to Mexico. They're finally sending me on a mission. Brother Dorkins is very jealous. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy... Well, I watched him die. And it weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now?
be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. Huh? But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! I shall try. I know you will. Goodbye, goodbye, Mr. Morgan. Goodbye. Sister? Ну что ж, и солдата спасли, и денежек ему дали, и с сестрой даже поболтали о всяком, да? О всяком умном поболтали. До свидания, паровозик. До свидания, паровозик. Смотри-ка, у нас Чарльз опять, сука, в резервации нас ждет. Господи, опять туда скакать. Да вы затрахали меня. Мика на потом. Мику мы оставим на потом. Да. Ну, что я хочу сказать? Я хочу сказать лишь одно. Что на этом моменте я тогда предлагаю сделать небольшую паузу. Не забудь подписаться на канал. И желаю, конечно же, удачи.